I would class myself as a family lover, and I normally allocate my time budget to spend quality time with my family, such as making wonderful meals or watching television to keep our sense of adventure alive. However, there was a time when our TV was impaired and I had to deal with the stressful scenario, so I will tell you about it. To be honest, my parents bought our TV for a long time ago, and we have had it for at least 10 years, so the quality isn't up to grade, if not inferior. But my parents continue to use it because they are thrifty and they would rather tighten their belts than invest a lot of money on cutting-edge equipment. So, in the past, we used to engage in a family gathering to watch a TV program, and we burst into laughter since that TV show was really humorous and alluring for all of us. Suddenly, our TV stopped working, and I was tremendously disappointed since I wanted to continue observing details of that TV show. However, my parents encouraged me to be more positive, and after searching for some instructions as well as the beneficial information on the internet, my parents and my brother made an attempt to fix it by all means. Eventually, we successfully turned it on and continued watching our preferred TV shows. As a result of that experience, I discovered that in certain dismal situations, rather than making a big deal out of bad things that are happening in our lives, we should focus on the bright side of a certain matter to figure out the best strategy to tackle our challenges and accumulate more practical experience. First question, what are the common home appliances that people use these days? I think it is dependent on the use of each family, but there are some prevalent equipment that people tend to possess in their home to satisfy their daily demands. For example, we usually have refrigerators, air conditioners, air fryer, or different things, and I believe that these gadgets can help people to save a great deal of time so they can accomplish their beneficial task or learn something new instead of doing household chores all the time. And I believe that in today's world, due to the proliferation of mass production, products are manufactured at affordable prices so people can purchase them to upgrade their living standards. Second question, do you think modern technology makes people lazier? Well, I have mixed feeling toward this propensity. On the one hand, some individuals tend to take advantage of cutting-edge technology to accomplish their household chores so they can distribute their time budget for other beneficial activities like enhancing their comprehension or promoting their productivity. On the other hand, I suppose that some people have an excessive reliance on technological gadgets and they just, laze around instead of doing things by themselves. Unfortunately, those gadgets can break down and they have to encounter some problems that it can't tackle instantly. Third question, what can people do to protect their equipment from technical problems? Honestly, I don't have a holistic perspective about this aspect, but from my limited knowledge, there are some beneficial ways that we can maintain the quality of our modern devices at home. For example, we have to keep them in safe places to avoid potential factors that may damage their standards, such as fire or water. In addition, heat can potentially deteriorate the quality of electronic devices, so we should place them in appropriate positions so they can be protected by shade or average temperature, so we can conserve its quality for a long time. Final question, when an electronic item of yours does not work, would you repair it or buy a new one? Well, I'm a thrifty person and I constantly tighten my belt instead of blowing my budget away when I purchase electronic equipment for my daily demands and my preference. Whenever my machines or devices break down or are damaged, I will definitely find one way or another to fix them and refunction them at all costs. However, if I have tried all methods but I cannot fix them, I will definitely purchase new ones to replace their positions in my daily activities. But I believe that this is my last resort since I want to save my money for some rainy days. So I think repairing items can be a beneficial measure for my financial budget.
Next question. Are you good at handling problems on your own? Well, honestly speaking, I suppose that it all boils down to distinctive circumstances and problems that I have to encounter. Regarding some issues that are within my abilities, I can effortlessly handle them since, I can regulate my personal emotions and remain calm in those depressing situations. So I can think carefully and figure out the best way to overcome my difficulties. However, when it comes to some problems that are beyond my abilities and I cannot do anything about it, I will definitely lean towards some of my friends or people who are proficient in that specific aspect, so they can lend a helping hand to give me some beneficial advice or help me surpass my hurdles. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một danh từ đó là scenario, có nghĩa là một viễn cảnh. Giống như là một cái cảnh nó tương tự với scene, vậy thì scenario có nghĩa là viễn cảnh. Stressful là căng thẳng. Stressful scenario có nghĩa là một cái khung cảnh, một cái viễn cảnh nó rất là căng thẳng. Và nó tương tự với depressing situations, cũng là một cái hoàn cảnh mà rất là khó khăn, căng thẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là inferior, có nghĩa là kém cỏi, kém hơn. Ví dụ như mình nghĩ cái người đó kém cỏi hơn mình thì mình có thể dùng tính từ là inferior. Còn tốt hơn thì mình sẽ xài ngược lại là superior. Một tính từ tiếp theo là thrifty, có nghĩa là tằn tiện, tiết kiệm. Và nó tương tự với một số tính từ khác như là saving, economical, sparing hoặc là provident. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm là make a big deal out of bad things, có nghĩa là than thở hoặc là làm lớn chuyện lên đó. Kiểu như là cái chuyện nó nhỏ thôi nhưng mà mình make a big deal out of bad things, có nghĩa là làm cho cái chuyện nó lớn chuyện lên. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là focus on the bright side of a certain matter, có nghĩa là nhìn vào mặt tốt của vấn đề ha. Bright side có nghĩa là cái mặt sáng. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là strategy, có nghĩa là chiến lược, và nó tương tự với một danh từ khác là tactic. Một danh từ tiếp theo đó là proliferation, có nghĩa là sự phát triển nhanh, sự phát triển mạnh, và nó tương tự với một số danh từ khác như là progression, development hoặc là advancement. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là mass production, có nghĩa là sự sản xuất hàng loạt. Khi mà mass gắn với một danh từ phía sau nó có nghĩa là hàng loạt. Vậy thì ở đây là mass production, có nghĩa là sự sản xuất hàng loạt. Một cụm tiếp theo đó là have an excessive reliance on. Excessive ở đây là quá mức, nó tương tự với over. Vậy thì have an excessive reliance on something có nghĩa là có một sự phụ thuộc quá mức vào cái gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là refunction, có nghĩa là cải tạo lại hoặc là làm cho nó hoạt động trở lại. Nó tương tự với repair hoặc là fix. Một danh từ tiếp theo là resort, có nghĩa là phương án. Không phải là cái resort để nghỉ dưỡng đâu nha. Nó là một cái phương án. Vậy thì last resort có nghĩa là phương án cuối cùng. Và nó tương tự với một cụm là final solution. Cụm cuối cùng chúng ta có thể học được đó là be beyond my abilities. Beyond là ở trên, vượt qua. Vậy thì be beyond my abilities có nghĩa là vượt qua khả năng của tôi.